বিদেশে আসার আগে একটা প্রশ্ন তো ছিলই মনের মধ্যে, দিওয়ালি কি এখানে হয়? বাজি কি ফাটানো যায়? সেই মেলা, সেই আলোর উৎসব, সেই আনন্দ এখানেও কি সেসব পাবো? আর সেই প্রশ্নেরই উত্তর পেতে আমরা চলে এসেছি এডিসন নিউ জার্সিতে। সেখানে হচ্ছে মেলা, হচ্ছে ফায়ারওয়ার্কস, আর তার সাথে ড্রোন শো। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট দিওয়ালি সেলিব্রেশন ইন ইউএস। চলো দেখে নিই আমেরিকাতে কীভাবে সেলিব্রেট করে দিওয়ালি। চলো তাহলে আর দেরি না করে লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। আজ আমরা যাচ্ছি এডিসন নিউ জার্সিতে দিওয়ালি সেলিব্রেশন করতে। এখানে তো উইকেন্ডসেই মেনলি সেলিব্রেশনসগুলো হয়, তাই দিওয়ালি পেরিয়ে গেছে, বাট স্টিল আজকে সেলিব্রেট হচ্ছে। সেখানে অনেক কিছু থাকবে, কালচারাল প্রোগ্রামস, দেন ড্রোন শো, অনেক কিছু থাকবে, বাজিও ফাটানো হবে আশা করি। দেখি আমাদের ফার্স্ট টাইম, তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাই, চলো। এদিকে দেখো গাছগুলো কতটা সুন্দর লাগছে, পুরো হলুদ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উইন্টার আসতে না আসতেই সব গাছের পাতাও পড়ে যাবে। রাস্তায় যেতে যেতে দুই বন্ধুকে উঠিয়ে নিয়েছি, আত্রেই অ্যান্ড ছান্দা। সেই দুর্গাপুজোর সময় যাদের সাথে ঘুরেছিলাম তারা। অক্ষয় কুমার, আচ্ছা। ফাইনালি পৌঁছে গেছি আমরা এডিসনে। এখানে প্রচুর পার্কিং স্পটসের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছিল মাল্টিপল লোকেশনে, আর সেখান থেকে ছিল রেগুলার শাটল বাস সার্ভিসেস। এতগুলো পার্কিং স্পটস থাকা সত্ত্বেও আমরা পার্কিং পাচ্ছিলাম না, তাহলে ভিড়টা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতেই পারছো। আর যেরকমটা বললাম, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট দিওয়ালি সেলিব্রেশন ইন ইউএস। তাই শুধু নিউ জার্সি থেকে নয়, দূর দূর থেকে মানুষজন এসেছিল সেলিব্রেট করার জন্য। ঢুকতেই দেখি একটা বড় করে সেলফি জোন করা হয়েছে, হ্যাপি দিওয়ালি লেখা, আর হাঁসের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ইনস্টলেশন করা। আমরাও কিসে কম যাই, ওইখানে চটপট লাইন দিয়ে ফটো তুলে ফেললাম। And this is Mayor of Edison, Mr. Sam Joshi, addressing to the audience and wishing them Happy Diwali. We have that relationship, especially for the Indian community, to have a relationship with elected officials. Now more than ever. I'm so excited about how many people are here today. I am truly humbled and honored that so many of you have come out for our fourth annual. আস্তে আস্তে সব কালচারাল প্রোগ্রামও স্টার্ট হয়ে গেল। অনেক বড় বড় আর্টিস্ট, সিঙ্গার এখানে এসেছিলেন জাস্ট পারফর্ম করার জন্য। দেখে বোঝাই যাচ্ছে নিশ্চয়ই কতটা আনন্দ করে মানুষে এখানেও। বাড়ি থেকে দূরে থাকলে কি হবে, সবাই নিজেদের কালচার আর ফেস্টিভ্যালের উপরে ভালোবাসা দিয়ে ধরে রেখেছে। সেটাই হলো প্রবাসে সত্যিকারের আনন্দ আর সুন্দরতা। কিন্তু আমাদের তো শুধু ডান্স করলেই আনন্দ হয় না, খেয়েও তো আনন্দ করতে হয়। তাই চলে এসেছি খাবারের স্টলসে। আমি নিলাম পাওভাজি, রাহুল আর ছন্দক নিল সমোসা চাট, আর আত্রেই নিল মির্চির বড়া। পুরো দেশি খাবার দাবার, আর তার পেছনে আবার বাজছে দেশি সংস, পুরো একদম জমজমাট। শুরু হয়ে গেল দ্য মোস্ট অ্যাওয়েটেড ড্রোন শো। সত্যি বলছি, আমি জীবনে কোনোদিন ড্রোন শো দেখিনি, এই প্রথমবার। কিন্তু যা দেখলাম তা কিন্তু অসাধারণ।
Diwali brings us here today to the heart of New Jersey, where Edison thrives. Following the warrior's journey, friends and neighbors lit diyas to guide the warrior home. Today, we celebrate Diwali and the success of light over darkness by placing diyas in our homes and communities. The warrior story reminds us of the importance of home and good over evil. ভিডিওটা স্টপ করছে আরেকটা স্টপ On Diwali, families gather to celebrate love, community, togetherness, and light over darkness. We come together to observe our dedication to the goodness within us and around us and celebrate with joy and dance. Sam Joshi. Oh my god! Oh my god! প্রবাসে থেকেও এভাবেই আমরা সেলিব্রেট করলাম আমাদের ফার্স্ট দিওয়ালি ইন ইউএস। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এই ভিডিওটা। আজকের মতন এইটুকুই, চলো টাটা।